Hello, everybody. How are you there? I'm so sorry, you guys. You sent me a lot of messages. This is Safari Agaba, the God's favorite. You guys, you sent me a lot of emails. I haven't responded because I've been so busy. I'm really, really sorry. But guess what? I'm working on something for you. I just been working on so busy. I had so many emails and stuff to do. I worked so much from home, but now I'm been focusing on something that we can do together. I saw your resumes. I see your messages, like more than 200. We're gonna share the screen later so you guys can see. It's so you guys are so skilled, and I'm ready to help you. I'll train you, I'll mentor you, and I'll make sure you get certified. I'm gonna help you to get the permits to work in the global market and those specified licenses. And if you get them, we're gonna do this together until when you get the first contract. And when you first get the first contract, that's when you're gonna pay me. Don't worry about the payment right now. You're gonna pay me once you make it. And this is the best deal because all I'm trying to do is just to give back to you, to help you like somebody helped me, and also working on my blessings. So love you so much, you guys. Stay focused, stay training, and don't stop the hustle because only by trying so hard is the only way you're gonna make it. We're gonna talk about the BPO. BPO are jobs related to customer service, recalls, telemarketing, sales and marketing, like content management. Those jobs can pay between $15 to $30. Then we also have other jobs like engineering, like AWS engineer, Azure, PMP, all those courses put together, they can make up $150 and above. Right? And now we're working 40 hours a week. So I'm just gonna show you. Don't worry, I'm gonna show you. If you really need to pay attention to this, I'm gonna create a chat group and I'm gonna add you all of you. And then all the courses they're gonna be going to Saftech Canada Academy. If you want to see the courses we've covered, what we've done, you go there, you're going to find all the courses. Again, Saftech Canada Academy on YouTube, you're going to find all the courses. And if you want to see some more, my personal videos that I do share on Safari Agaba on TikTok and Instagram, all those places. So basically, the whole idea here is to learn together, and maybe we can change this world because we got this education from slavery system that is not helping our fathers, our grandfathers, our fathers, and ourselves went to, but we can't even pay our bills. So this is an opportunity that I'm going to guide you to tap into the global market. And if you succeed, then I'll be succeeding too. I wish you the best and have a nice weekend. I'm going for the boat cruise white. And I will give you the experience because I want to share with you guys experiences about everything so we can stay in touch. You need to know me, I need to know you so we can work together and succeed. Have a good one and stay blessed. And this is Faragaba, the God's favorite again. Thank you. Mwiriwe mwiriwe reka nanone dukomeza aho ngaho ndashaka kubasaba imbabazi mbabwira ni mumbabarire cyane rwose narabatindiye sinigeze mbasubiriza igihe kuko mwese mwaranyandikiye muri benshi pe kandi ku by'ukuri nabaye busy nibwo ngisubira muri Canada na n'ubu nirirwa nkora nkarara nkora nasanga ama email n'ama bills byarapakiye ariko Imana iri kutwushoboreza nta kibazo. Again, resume narazibonye muri abahanga pe rero muri iyi minsi maze igihe mfukora hari iriya Saftech Canada Academy burya nayikoze kubera mwebwe nabonye amashuri mufite ubumenyi mufite ndavuga ni aba bantu igihe cyane maze muri Amerika imyaka 20 ndi muri Amerika mangana na global market niga menye ubumenyi buvuye higa na hino hari uburyo nagombaga kubona ama license ukajya gushaka ama pro bono n'abantu bari bafite ama license nko muri babahanga cyane abaroya aba doctors ariko ugasanga barasuspendinze noneho abo bantu barahari batanga serivisi z'ubusa ariko baba kuri black market. Iyo black market rero ushobora kuguraho ikintu cyari cyo cyose ku by'ukuri ntabwo yemerewe na leta bahora bayifunga ugomba kujya ukurikirana ukamenya website yariyo ikintu cyose kitemerewe wenda se n'ibiki byose babigurisha aho ngaho ariko aho bikoresheje neza benshi muri bo nk'abaroya nk'aba engineers bakugira inama z'ubusa bakanagufasha urugero mwabushize nari mfite bari kompanyi yarandeze $300 by'amadolari ibindeze muri Canada kubera nafashe contract niyo mpamvu nkubwira nizakwigisha uburyo utangira company uburyo nibazo byayo ko kutaguze nka insurance ugomba kugura insurance kugira ngo niba mukagize ikibazo kibaye iyo insurance za covering aho njya kuba nayifite bari no gufunga ariko bari bandeze $500 company indeze $500 ariko nari mfite insurance nishuraga $70 ya buri kwezi bigatuma ngira insurance ya 1 million. Urumva rero nta kibazo nari mfite iyo miliyoni yaranabaye kugeza aho byagejeje aho ngaho batangira guhomba
barampamagara, ahubwo bampa 700 banishyura muri inyungu kubera nashoboye guhangana nabo. Urumva njya kuba nafite nk'ako kantu. Niyo mpamvu nkubwira ni cyane cyane abantu bari muri Amerika, muri Canada ndetse no muri Afurika, ikintu bahagaze imbere ni ubumenyi butoya. Aho umuntu uzi ibintu biroroha ukamenya ibintu abishakira. Abana nabonye ari abahanga cyane, ariko kubera batagira umuntu bagisha inama ubayobora, usanga twese twabaye inama. Njye nageze muri iki gihugu nakaze imyaka igera muri 10, imyaka 10 kubera iki nahitakaje muri Canada no muri Amerika, kubera abantu twabanaga nta kintu tumariranye, ugasanga nta n'umugira indi nama. Twageze hano inzu bazigurisha ibyumba nka 3 babigurisha 300, njyewe n'ibyo kugura n'300 biratunanira, tuguma mu nzu imwe kandi twese dukora kugera aho inzu ubungu zigura 1.5 miliyoni, kandi icyo gihe wafataga n'inzu nta down payment. Urumva rero kutamenya byaratugoye. Bamwe mu inshuti zanjye nta kintu bagezeho, nano bameze nabi. Ho maze imyaka 20 uri muri iki gihugu udafite akazi wanyu, udafite inzu muri Canada, nta kazi gasobanutse ufite, ni ukuri nubwo bivugise nabi buryo waragendesheje, kandi kuvayo ntabwo biba byoroshye. Urumva rero ugomba guhangana ukavuga uti, kandi nimba urengeje imyaka 40 igumira iwanyu, kuko ibihugu ntabwo zabishobora udafite ubumenyi burengeje, kuko iyo myaka n'icyo gihe biba bitajyanye. Niyo mpamvu hano uhaza hakiri kare, na ba bandi bohereza abana babo bakiri bato cyane. Ibyo ntabwo ari byiza, kuko nanone hano hari umucyo bazanye ibintu byo kwinjiza abantu mu bintu bidasobanutse. Ugasanga nk'umuntu, umwana wagiye ku ishuri ngo basanze akwiriye kuba umuhungu, ngo bari kumufasha kuhinduka. Yibaza ibintu nk'ibyo nabyo byatumye njyewe navuga ni iki gihugu sinabishobora. Ariko byanteye agahinda, ejo bundi ndi kujyana n'umukobwa wanjye, tubona abantu bari gusomana b'abagabo babiri, ndavuga ni ese ubundi nahungaga iki? Ahubwo nkibaza, ese nk'abayobozi ibi bintu koko mwumva tutagomba guhagarara tugafata umwanzuro? Icyo ni ikiganiro kwacyo. Rero muri aka kanya reka twivuganire uburyo dukora amafaranga, uburyo duhangana tukabona amafaranga. Nitumara guhindura amafaranga, icyo gihe bizatuha imbaraga kugira ngo tugire n'ijambo risobanutse. Reka burya uri umukene burya umukunda ni mama we gusa, nawe undi muntu n'umukunda nibyo koko. Urumva rero reka dushaka amafaranga, niturangiza tuzahindura n'iyi system ya education system. Ugasanga umwana ngo abyuka saa 11 akajya ku ishuri, bakamuha imibare, homework, ibyo bintu yiga ni ibiki? Abanje bigira mu rugo, kuko namenye ibanga. Abakuru nahereyeho abahungu banje narabatangije, mbona ndabarangiriza iwanjye muri university wanjye, ariko tugerageza, mwarabibonye, ndaza gusharinga na video zabo. Ubu ngubu bose bafite amakampani yabo, bafite abakozi bagera muri 50, turakorana. Ndumva rero nimba mbona system nk'iyi ikora, ngomba kwigisha abiwanjye n'abato. Mwarababonye abankurikirana kuri WhatsApp naye hose. Rero ndashaka twese kutureba twiga ibintu bidufitiye akamaro, atari ibintu byo kujya kwiga ngo ba Mussolini ngo Napoleon. Ibyo bintu nta kamaro bidufitiye. Reka twige ibintu bitwinjiza muri global market, umenye communication skills, presentation skills, technology skills, basic nko typinga, like proposal bayandika gute, ese company bayifungura gute, ese niba mbonye payment nafite ibyangombwa byo muri Canada, iyo payment navugana n'umuntu gute wo muri Canada kugira ngo ingereho, ese mbonye contract nashoboye kuyikora ni gute nayijyana nkayigurisha ahandi hantu bayikora, ese niziye contract nzabahanga gusa? Oya, hari contract ngombwa, hari contract mfite zo gutera ibiyenzi n'ibiheri mu apartment z'abantu. Muri bihugu habamo ibiheri byinshi cyane n'ibiyenzi. Ubwo rero nigeze kubigiramo ikibazo, bajya kundega kubera nari nanze kwishura, kubera ntabwo hari ibinyenzi byinshi cyane. Ngeze mu rukiko baravuga ati mumanze mubikure mu kugira ngo bane kwishura. Ariko nubwo nitwazaga kwishura, wenda n'amafaranga sinari afite, ariko nahise ngiriramo amahirwe gushakira iyo contract. Ndavuga amafaranga mu nyishu za mwarese, nkatera biyenzi mu nzu nkabikuramo, nshaka imiti ndayizana, imwe nyikura muri Afurika, ngije muri Canada irakora, nkora amafaranga. Abanyishuraga $167 gutya buri nzu, kandi ko ari nk'amazu 600 muri building. Urumva rero ibyo byose, ariko njya kugira ikibazo, njya gutera imiti itemerewe na leta, bajya kundega, nanone bandega 300. Njya muri pro bono handi kuri black market, mbona umujaji n'umuroya bakwiha ama license, bangira inama, njya mu rukiko ndi presenting. Barakugira inama akavuga ati nuhagera uzi presenting, upfa ku defendinga case yawe. Ndazi defendinga ndatinda. Urumva rero ibyo byose ntabwo wabimenya ku ishuri ntabwo ryigisha ibyo ngibyo. Ese nimba ishuri ryashaka ngo dutere imbere, ko iki datwigisha uburyo bakoresha credit card, ko icyo datwigisha mu credit score ni ngombwa, ko icyo twigisha ibintu bidafite ishingiro, pi r squared, ibintu utazagira ahantu ukoresha. Reka twige ibintu bifite akamaro, kandi ibyo bintu ndabizi. Maze muri global market imyaka 20. Muzika Saftech Global Solutions, izo call center aho dukora Uganda, Kenya ni Kigali. Abakozi bamwe hano benshi barabizi, bazana commenting. Urumva
turi guhindura abantu bamaze kunyura mu maboko bashoboye kwiteza imbere, byibuze bamaze gukuba imishahara yabo inshuro 3 barengeje abantu 100. ubutaha ndashaka nzabazane hano bicare buri muntu azavuge ukuntu yakoraga, haba muri Amerika, muri Canada, mu Rwanda, i Bugande no muri Kenya, nabo muri South Africa, ahantu henshi hatandukanye. Urumva rero nimba nashoboye gufasha abantu barengeje 2, ni ukuvuga ibyo nkora bishobora kuba bifasha koko. Reka rero ngerageze kubyigisha abandi, kuko ndabizi ko mufite inyota kandi ko mushaka kumenya, kandi mushaka, kandi ibyiza biratubereye twese. Rega ntabwo bibereye umuntu umwe. Reka twige, ushaka kwiga nzamufasha, ariko nimubwira ngo biroroshye uzamenye ko mubeshya, kuko ibintu birakomeye, bishaka kwitanga, nta byiza byoroha. Yibaza ibintu byose biga mu myaka 6, njyewe nzabikwigishiriza mu mezi atarengeje 26, kandi nzirikane ko ubonye contract muri global market byibuze idaguhemba hasi ku isaha amadolari 15 kugera ku madolari 460, mu 150 no kuzamuka. Murabibona nibyo nkora, nta kindi kintu, nta yindi myuga mfite. Nibyo byatumye nubaka ayo mahoteli za Muyenga, niyo yatumye nubaka hose. Nibyo nkora global market, naho ndi mwuga ngira. Icyo nzi ni ugushyira intoki zanjye kuri computer ngashaka isoko. Ubutanzabereka ukuntu mubushaka, ibyo ukeneye za teams, ibintu byose, ukuntu ukora proposal ukayisubmitinga muri UN, kuri embassy, ugashaka uburyo witeza imbere, atari ukurinda ngo bagushakira akazi. Ababyeyi banyu baragowe bashaka minerval, none ubu ngo yirirwa batelefona abantu babashakira akazi. Reka tuhaguruke rero, aho kwirigura aho ngaho wirukanka mu mupira, mu muziki, ibyo byihorere byarakurenze. Reka mwereke uburyo ukora amafaranga. Nunyumvira nta kindi kintu mukeneyeho, nta mafaranga ngusabye ngo uzamembe. Oya, uzamemba wahembwe. Sheki ya mbere uzabona niyo tuzicara tukaganiraho, kandi nawe uzanshimira ko tuzumvikana kuri percentage y'ubwo tuzakomeza gufatanya, ngakomeza ngagufasha gukomeza gutera imbere. Muri benshi nigishije, bamwe bafite amakompanyi arengeje n'abakozi 50, ubutaha muzabumva baganira hano. Ku by'ukuri ntabwo ari ukwivuga ibyiza, ariko hari ibintu byiza namenye, kandi ndamutse mbipfanye byaba biteye agahinda. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo bigishe ibyinshi. Muzagenda ndashaka murebe no muri Saftech Canada Academy kuri YouTube, murebe abana banjye ukuntu biga igifaransa. Ndashaka kubabwira amahirwe bilingual, kumenya icyongereza n'igifaransa ni ibyangombwa cyane. Ni nabyo ukwiriye kwiga byonyine, no kumenya kubivuga neza. Ikindi, engineering nabyo ni ngombwa cyane, ariko Rwanda dufite amahirwe cyane. Hari imihanda, hari security, hari internet nziza, hari ibintu byose ukeneye gukora. Global market nyakubahwa yarayibazaniye gutya. Rero reka tuyingiremo, reka mbafashe. Ahasigaye iki gihugu tuzakomeza kugiteza imbere, kandi gikomeze gusa neza nkuko gisa neza, kandi tugikomeze kugikorana na publicity. Rega ni inshingano zacu, biratureba, kuko nimba utivuga amateka nta muntu uzayakuvuga, bazakuvuga ibyo wishakiye. Reka twivuge ibyiza, kuko ibyiza ku by'ukuri turabifite. Rero murakoze cyane. Ubutaha nzagaruka ndi kubereka ama etape y'ibyo bintu byose, uburyo tugomba kubikora, ibyo tugomba kunyuramo kose, ukuntu izaba iteye. Nzareba, hari n'imishinga turi kwandika, ngiye we na leta izatugiramo uruhare. Nawe hari igitekerezo watanga uburyo leta natugiramo uruhare ikadufasha turi benshi, kuko nifuzaga kwigisha abantu 100 buri mwaka, kandi 100 buri mwaka. Nize ko bazazana byibuze mu 2030 bazabazana byibuze nka $20 buri mwaka y'amadolari mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose. Kandi akazi ntabwo kagusaba ngo uri muri Canada, muri Amerika. Uramutse muri Canada no muri Amerika byaba ari byiza cyane, kuko icyo gihe hari ibintu bimwe na bimwe byaba bikoroheye, kuko nabikwereka. Ariko uramutse uri mu Rwanda, uri ahari hose, nabyo ntacyo bitwaye. Tuzabikora, tuzabikora turi kumwe. Cyangwa no kugira umutima gusangira, kandi ibyo uzi nawe genda ubisangiza undi, kuko ntabwo ntugapfana information ntibazayiguhambane, ahubwo uzayisigira abandi bayikeneye bazayikoresha. Iyo mishinga yakunaniye yiha abandi bayikoresha, wipana nayo, kuko nta kizabikumariye. Niyo mpamvu rero nzagerageza kwigisha ibyo nzi byose kugira ngo tubimenye. Kandi turashimira Yago TV show ikomeze kudufasha, kandi tukomeze kuyigiraho byinshi no kwimenyeraho byinshi. Hari ibiganiro, hari amasomo, cyane isomo rya global market. Ndashaka abana b'urubyiruko bose, namwe mwese bashoboye kwicara kuri computer tugashakisha. Nzakwigisha utwangombwa, nabwo bifite inzego zitandukanye. Ntugire ikibazo, tuzabyiga kandi tuzabimenya, kuko ndabizi bimaze imyaka 20 nibyo byaneje imbere. nta rindi banga. Nibaza kubesha ngo urumunati cyangwa iki, ngo abantu baje kuzimo bazajyeyo, kuko usanga nabo bivuga bameze nabi.
reka durambure amaboko yacu dukore, kuko Imana yaratugiriye ubuntu, iduha ahantu dushobora gukorera, hari interineti, hatuha ubwenge, bamwe bamuza muri ibi bihugu kugira ngo bizapfa ubusa nk'imyaka yanjye 10 ukuntu yapfuye muri iki gihugu, mwirigwana n'abantu ntibagire ikintu bamarira, ugasanga namwe nimwe ko ateye. Yose niyo kwifuriza, kuko ufite umusore kandi iki nicyo gihe cyo kwiteza imbere. Nutinda urahumbya gutya imyaka 10 yagiye. Urumva rero, murakoze cyane kandi dukomeze twigishane. Murakoze cyane.